So, today, magdi-disassemble tayo ng Klean Kanteen cup. So, let's start. Una muna, i-open natin, i-twist natin yung knob into open position. And then, open lang natin ito normally. So, pag open natin, meron dapat tayo makitang 5 pieces. So, ngayon, para mag-disassemble, since naka-hold na to dito, dapat talaga natin dito yung knob, yung finger natin para mag-stop, and then i-unscrew natin at this end. So pagka-unscrew natin dito, how to unscrew, we'll do this counterclockwise. Twist natin siya. Ayan. And then, so we got the first piece, one. The second one is ito. So, normal tak-tak lang. And then, yan. And itong, pansin nyo, mahirap itong part na to tanggalin kasi hindi naman siya mahook. So, ang gagawin na natin dito, still open position, push down natin. Push down. Pagka-push down, itong kamay natin, thumb natin, push pa rin natin itong gitna hanggang entirely. Hanggang sa mahulog to. Tada! So, third, and then fourth, and fifth. So, meron tayong 5 pieces, and then, i-wash natin siya normally 2 ways. So, yung dishwashing liquid lang natin, and also, mas maganda actually yung diluted vinegar and baking soda, kasi mas mawawala yung amoy nun. So, ngayon, pagkatapos natin siya hugasan, i-assemble na ulit natin siya. So, reverse engineering lang. Itong part na to, open position ulit. Ayan. Open position. And pasok natin siya. And then, pasok natin itong silicone rubber. Itong malambot na to. Tapos may makita kayo dito parang drawing. Ayan. Drawing yan. Tututok nyo lang yan siya dun. Tutok nyo lang. Tutok. Doon sa part na may makita kayo dito. Ito. Ayan. So, pagkatutok natin, push down natin dapat. Sobrang naka-push down siya. Ayan. Tapos may kita nyo dapat itong part na to. Parang yung pinakadulo niya. Yung kung ano itsura nyo dati. Next is ito. Ayan. Stop natin ito. Wala namang orientation. So, basta ito lang. Push down. Pinakakaya natin. Ayan. And then, lastly, itong pang-screw natin, pang-tighten up natin. So, ganun ulit, ilalagay ulit natin yung finger natin dito, para, at saka ito, alalay nito, para pag-twist natin, or pag-lock natin clockwise, hindi siya magbalik. So, open position, then, screw, dapat tumunog yan, tunog-tunog, yan, tunog, hanggang sa, ayun, clock. Hard. Kaya natin. Okay? So, ayan na. Nakuha na natin siya. And, that's how you disassemble your Klean Kanteen. Thank you guys for watching. Please, subscribe. Tapos, comment down lang kayo kung ano pa yung mga pwede natin i-video and review or gawin. Then, sa comment down. So, thank you guys for watching. Have a great day. Bye!